The hunter go out hunting, came back with the seal. We used everything of that. We use the meat, we eat the meat. We use the skin for clothing, and we use the fat for heating. We don't waste nothing. Il y a toujours un respect d'offrande, d'offrir à la terre. Si je prends quelque chose, je te redonne quelque chose. In our worldview, no animal is more important than another one. They're all equal. La tortue pour les Autochtones est très importante. Elle est symbole de sagesse et de ténacité. We now will remember that we are living upon the turtle spectrum, being of one mind. They were treated like a brother, a sister, an uncle, an aunt. They became a relative to us. As time passed, things changed. To the discussion. C'est l'endroit pour la discussion. Je viens des banlieues de Montréal. I'm a full-time artist, Catherine Nassau. My name is Tom Reed. Cambridge, Ontario. Vengo de Colombia. Milwaukee. Louise. My name is Dawn Harvard. Je suis Canadienne. I was born in Iqaluit in Nunavut. My name is Mia Alaba. I work for an environmental nonprofit.
Originally from Belfast, north of Ireland. Winnipeg, Nova Scotia. Toronto. Grand Prairie, Alberta. Whitehorse, Yukon, Montreal, Quebec. I am Canadian. To the core. Je suis Canadien. You could say the railway built the country. When I got to Montreal, I got on the train. I had a ticket as far as Vancouver. I thought, well, Canada, here I come. I love you. It was an incredible experience, and I loved every minute of it. Dans le développement de l'Ouest canadien, le chemin de fer a joué un rôle vraiment essentiel. The railway created opportunities for settlements. La construction du chemin de fer a été fondamentale dans la création des communautés. Community. Une communauté serrée, beaucoup de gens qui se connaissent. C'est ce sentiment d'appartenance. Anywhere you go, you will either find something that you can relate to across from city to city. It's the people. Des gens. People in Canada come together to make one large community. My grandfather somehow managed to come penniless to Canada, and he followed the developing railway west, selling dry goods from a tent that he erected beside the tracks, and he made his way to the end of the tracks on a wilderness journey, a Canadian wilderness journey. He was a pioneer. My grandfather came to work in this country when he was 15 years old. He didn't know the language, didn't know the customs. Tous les immigrants qui sont venus dans ce pays, qui ont utilisé énormément leurs mains et leurs bras pour se créer une nouvelle vie pour leur famille. Être Canadien, c'est toujours en évolution. Ça l'est depuis la création du Canada. Nous sommes devenus vague sur vague et ces vagues continuent. Des gens qui font la promotion de la paix dans le monde. It's our history of helping others when they need it. C'est très important pour le Canada de maintenir son rôle de peacekeeping. Canada earned that reputation. These kind of social safety nets allow us to flourish as a people, and I'm very proud of those things. Nos systèmes de santé publique, on peut le dire un grand merci à Tommy Douglas. My whole worldview comes from the language that I know. Il y a des communautés francophones un peu partout dans le Canada, il n'y en a pas juste au Québec. Things like French immersion here in BC or in other parts of Canada is a great idea. So language is a big issue in this country in old ways and in some new ways. Nos langues, notre culture, au lieu d'avoir un gros melting pot, là, c'est très important que chacun soit différent et unique à la fois. When language and culture go together, it defines who you are. If we are to be part of the Canadian mosaic, then we want to be colorful red tiles, taking our place where red is both needed and appreciated. Back in 1970, my mother married my father, who was a non-native, and she was actually the first woman to challenge the government of Canada. It was a very tough struggle, and in 1985, my mother regained her status. Je pense qu'il faut reconnaître le potentiel des Autochtones et travailler ensemble vers un but commun. There's a new word in Canadian geography tonight. Nunavut will become Canada's third territory. Le Nunavut devient le troisième territoire du Canada. Chaque Canadien et Canadienne a des libertés et des droits qui sont protégés par l'État. Liberté. Liberté de conscience. Freedom. Liberté. Freedom. Equality and freedom. L'égalité. Liberté de croyance. Égalité. Liberté d'opinion. Liberté d'expression. We need to protect this freedom.
Pour moi, l'art, c'est vraiment l'expression de la liberté. There is a story on it. It is about the Earth and how it floats in space on the back of a turtle. I've heard this story many times, and each time someone tells the story, it changes. Mon âme a la candeur d'une chose étoilée, d'une neige de figurines. Ah, retournons au seuil de l'enfance en allée. Rien qu'entre nous. Puis il partit à travers le pays qui était celui de la toundra sans fin. Plat, Tout m'avale. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Sais-tu, je voudrais danser, oh la bastringue et puis la This is not the way we put an end to war. Un petit bonheur que j'avais ramassé, il était tout en pleurs. These eyes cry every night. It might be Diana. Till my fingers bled was the summer of '69. This is the CBC television network. The global village has become a global theater, with everybody on the planet simultaneously participant as actor. Here's my cap. Wherever you are, Canada invites you to Expo 67. Bonjour. Les belles histoires des pays d'en haut. And television is getting better. Canadian actors and actresses, I think, are coming into their own. It's the quad. On est un peuple créatif, on est un peuple qui s'est démarqué par la créativité. Filmmaking, oh, love it. Love it. Love the theater, love live music. Thank you, and good night. Merci, bonsoir. Stay tuned. We'll be right back.